Buonasera, il mio nome è Iversen e oggi intendo fare un video in italiano. Il mio incontro con la lingua italiana ebbe luogo durante gli anni 60, dove avevo cominciato a comporre musica classica e la lingua internazionale delle partiture classiche e l'italiano. Dunque ho imparato parole come allegro, mandante, adagio, da capo, segue, incalzando, strepitoso, orgoglioso e fortepiano. Ma ho anche visto un libro di testo, 100 lezioni di italiano, scritto dalla coppia Curioso e Kirchheiner, e ho cominciato a studiare l'italiano sul serio. Poco dopo ho visto un altro libro degli stessi autori, 100 lezioni di spagnolo, e ho cominciato anche a studiare questo idioma. E l'ho fatto senza avere accesso a source auditive. Lo strano è che quando finalmente sono arrivato alla stazione di Garibaldi a Milano nell'anno 72, ho potuto sul momento comunicare con la popolazione indigena. Ho fatto 6 viaggi di Interrail e 2 viaggi di teatro all'Italia durante gli anni 70 e allo stesso tempo ho potuto seguire corsi di italiano, conversazione, grammatica all'Università di Aarhus. Ho studiato il francese all'Istituto Romano e ho seguito l'insegnamento di italiano senza avermi mai iscritto formalmente. Io non credo che questo sia possibile oggi. I controlli sono tanto più duri che allora. Ma dopo il mio esame in 82 ho smesso di studiare le lingue e gradualmente ho perso le mie abilità di parlare, anche di parlare l'italiano. Ma anche durante il periodo secco ho potuto comprendere l'italiano. Per esempio mi ricordo un viaggio al lago di Garda dove ho potuto assistere a una traduzione sull'ecologia, la fauna, la flora di Montebaldo. E dopo il mio ritorno al mondo delle lingue ho fatto almeno 2 viaggi all'Italia e sempre con l'idea di parlare unicamente l'italiano e pensare tanto che possibile nell'italiano. Devo ammettere che non ho tentato o piuttosto potuto parlare l'italiano come gli italiani lo fanno. È un problema in questo rispetto che non ho mai tentato di imparare un certo modo di parlare questa lingua. Per esempio, le mie vocali sono aperte o chiuse senza nessun sistema, ma nella misura che la gente mi comprende io posso dormire, sono tranquilli. Devo dire ancora qualcosa sulla televisione italiana, generalmente è pessima. Il Faro nel deserto è stato un'emissione chiamata Quark o Super Quark. Oggi è piuttosto Viaggio all'Ovest che sia il Faro, ma è strano di avere qualcosa di qualità nella programmazione di Rai 1. Buonasera. Oh, hello. Ready for the summary? I started out learning Italian when I was around 12 or 13 years old, and the reason was that I was very interested in music and I had started to write my own music, classical music, and in classical scores the international language is Italian, so I had to learn words like allegro, andante, adagio, things like that. And then I just saw a textbook by a couple called Kurt and Åse Kirchheiner, 100 lessons in Italian, and I started out from page 1 and ended up at the last page, all 100 lessons, and then I had a solid foundation, but without sound. Shortly after I also found
another book by the same couple, and this was with 100 lessons in Spanish, so I also started learning that language. When I arrived at the university, I had the chance that I could study Italian. I was at the Romance Institute studying French, and nobody cared about one more person sitting around when they had classes in Italian. So I went there without being in any way formally accepted at that study. I didn't do the same thing with Spanish because there were a lot of students and they were all very revolutionary, and I didn't like that. However, when I then stopped studying languages, when I finished my final exam in French, then I lost gradually my skills in speaking Italian. I could still, to some extent, understand it. And I remember once in the 80s that I went to the Garda Lake in northern Italy, and there I was present at a meeting where the local population discussed the ecology of something called Monte Baldo. Later in the 90s, I went on a couple of interrail tours more, and I could manage to stay down there, but I could not have conversations anymore. When I restarted my language studies after 2006, I have, of course, tried to learn to speak Italian again, and even if it is not the language I've wasted most time on, I can speak it now well enough to go down there and speak it exclusively. But I'm quite aware that my Italian is not really top-notch. I don't care much about the dialects down there. My vowels are open and closed as the wind blows, and I just say to myself, as long as people understand what I say, then I shouldn't let that slight imperfection ruin my night's sleep. I couldn't stop speaking about my Italian without mentioning the low quality of Italian television. But there are a couple of excellent programs on Rai Uno, which is the only channel I've got in Italian right now. The one earlier was Quark or Super Quark, but it seems that now the program is continued under the name The Travel Through the Northwest Passage. And that's really a good program. The problem is, when will you see it? When will they send it? And I have still not found out any system in that. Good night.